be laid. Na ansa na obesi dan bia no gise onya fapem ansa. And we saw that God laid the foundations of the earth, both the heavens and the earth. Na yehun se Nyankopon eto fapem no nia ewo soro ene nia ewo asase we so. The sea has a foundation, the land has a foundation. Na epo no ewo nyinaso, asase nso ewo nyinaso. The heavens have a foundation. Soro ewo nyinaso. Everything contains or has a foundation. Biara ewo nyinaso. Bible says in the beginning was the word was with God, and the word was God. Na chro se mfitiase no na asem ne ho, na asem ne Nyankopon ne ho, na asem no so ye nyame. The same was in the beginning with God. Asem no na ni Nyankopon ene ho. Bible says everything was created from the word, by the word. Na chro se obobibia efri asem nim. And without the word was nothing made that was made. Na ukwati asem na bibibia ni ho a oye. And the Bible made us understand that Jesus Christ is called the Word of God because it says in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Na chro kronkron no ma yeti ase se Yesu Kristo ono ne asem no esan se mfitiase no na asem ho na asem no eye nyame. Revelation 19 calls him the Word of God. Na adisem ti dunkro no kire se Nyankopon asem no. In the beginning was the Word. Na mfitiase no na asem no. So the Word forms the foundation, the base for everything. Enti asem no ene ye nyinaso ma bibibiara. Everything was laid by because Bible says the Word created everything, for without the Word was nothing made that was made. Enti chro ne se asem no eye nyinaso esan se obo bibiara ejina asem we so. As sons and daughters of the Word, Jesus Christ, we must live our life from the Word. Enti se ye Nyankopon ma ewo asase we so no esese ye boy abrabo ti se Yesu Kristo. The Word has become our foundation, our pattern to look onto. Enti asem no aye nyinaso aye ekwan bi asese ye hweso na ye Bible so look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Enti chiro ne se ye nhwe Yesu ono a otimi sesa yen gidie. This Word has become our pattern, our example, and our mirror. Enti asem we no aye sese yahwehweniwa eye ekwan bi da ho ma ya esese ye hwe ne ye fa so. Bible say in him we live and move and have our being, the Word of God. Enti chiro ne se ni mu ene ye wo, ni mu ne ete, na ni mu ene ye nya nkwa aye de ti ase. In the Word we live, in the Word we move, and in the Word our whole being is constituted, is housed. Enti asem mu ene ete, asem no mu ene nam, na asem no ene nya ye nipadua. So it means as a daughter or as a child of God, you must radiate and reflect the custom of the Word of God. Enti se ye Nyankopon mma no, se oyo oba ana obarima no, esese ubo abrabo te se asem no. The heavenlies want to see you exemplify the Word of God on earth. Enti osoro se osoro pese ohun se wo ye osoro nhweso e wo asase we so. As children of the Word, you are expected to live according to the Word of God. Enti se ye ma yeti asase we so no esese ye boy abrabo te se ne osoro. See, everybody, the whole constellation of heaven, the assemblies of angels, the elders, the living creatures, the saints, and the living beasts, they all trembles at the Word of God. Enti osoro niema nyina osoro abodie nyina ye hwe osoro mpaninie osoro abafo no onu nyina bo ambrabo te se asem no se ne aka no. Bible say I have exalted my word above my name. Enti chiro ne se Nyankopon amane din no so, the word above his name. Enti wa ma asem no so kra achen ni din no. So it's not about professing Jesus Christ, but it's about living from the Word of God. Enti enye se wo be hyankon awo Yesu din mu na mmom no se wo be nante wasem ni mu. It's not about going to church just like to bear the name a Christian. It's about living from the Word of God. Enti nye se wo kwa asore na yesi wo ye Kristo sim no enehia na mmom se wo be bobra enam asem ni mu. For I have highly exalted my word above my name, says the Lord. Enti se wo peja asem no akosim pomponso bi kura abro ni din no. So our mandate is to live from the Word of God and not just to bear the name a Christian. Enti esayense ye boy abrabo senia asem no aka no na enye edin bi keke se ye Christopher. Bible says these people profess me with their lips, but their heart is far away from me. Na chro ne se nkrofo we ebo midin oka odi wano keke nenso no wakoma no de e wachiri. These are they whose opinion or notion is just to bear the name a Christian. Oh, I am a child of God. Oh, I am a Christian. No. Enti we mu ni san nkrofo na
wɔpɛ sɛ wɔhu sɛ wɔn deɛ wɔkɔ asɔre no bi nti asɔre kɛkɛ ɛna wɔkɔ. But when we talk about the policies of the kingdom, when we talk about the custom, the lifestyle, the nature of the kingdom, their heart is far away from, because they can't mellow before and do the thing. Na sɛ yɛka ahenni mu no nsɛm no yɛka ahenni no mu adeɛ no deɛ a ɛne wakoma no ɛyɛ wɔ akyirikyirikyirikyiri ɛsiane sɛ wɔntumi ɛnkoto saa ahenni no. Their heart is far away from the dictates, the precepts of the word. Wakoma no ɛwɔ akyirikyirikyiri wɔ firi asɛm no ho. The word of God. Nyankopɔn asɛm no. For I've highly exalted my word above my name. Na sɛ mapagya asɛm no kora aboro me din so. Psalm 89 verse 14. Enti yɛkɔ nnwom aduɔwɔtwe nkron. Psalm number 89 verse 14. Okay. There it says, justice and judgment at the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Justice and judgment at the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Na kenka wɔ nnwom aduɔwɔtwe nkron kyikyɛmu 14 na ɔse tenene ne atemmuo ne wahenwa nyinasoɔ adɔe ne nokore gyina w'anim. Amen. Psalm 97 verse 2. Enti yɛkenka wɔ aduɔkron nson no 97 verse 2. Psalm 97 verse 2. It says, clouds and darkness are round about him, righteousness and judgment at the habitation of his throne. Enti sɛ yɛkenkan aduɔkron nson no ɛti ɛyɛ mmienu na kyerɛ ne sɛ mununkum ne sum atwa ne ho ahyia tenene ne atemmuo ne n'ahenwa nyinasoɔ. Amen. Righteousness and judgment at the habitation, the foundations of his throne. Enti tenene ne atemmuo ne ne nyinasoɔ. The man is seated upon righteousness and judgment. Enti agya no ɛte tenene ne atemmuo so. The man is sat upon righteousness. These are the foundations. Righteousness and judgment. Enti papa no ne nyinasoɔ ne tenene ne atemmuo. These are the characters that constitute the foundation of God. Enti wei ne ade a ɛkyerɛ nyinasoɔ a asɛm no ka no. So when you talk about judgment, he is keen. When you talk about righteousness, he is keen. Enti sɛ woka atemmuo a ɔyɛ ɔhene, woka tenene nso a ɔyɛ ɔhene. And the verse says, and the heavens declare the righteousness of God. Na wokan nkyekyɛmu nsia no a ɔse ɔsoro ɛpam ka Nyankopɔn tenene. The heavens declare the righteousness of God. Na ɔsoro ɛpam ka Nyankopɔn tenene. So when we talk about God, we talk about righteousness. When we talk about God, we talk about equity, judgment. Enti sɛ yɛkasa fa Nyankopɔn ho a yɛkasa fa ma tenene ɛne n'atemmuo. When you are a child of God, born of God, you must execute judgment and righteousness on it. Enti sɛ woyɛ Nyankopɔn ba a ɛsɛ sɛ woda tenene ɛne atemmuo adi ɛwɔ asase. You are supposed to live from the pattern of this man. Enti ɛsɛ sɛ wo abrabɔ te sɛ saa kwan a watwa ato hɔ no. Bible said, be holy, for I, the Lord, I am holy. Na kyerɛ ne sɛ yɛ kronkron ɛsiane sɛ wowagya memi yɛ kronkron. It means everything about the man is holiness. Enti ɛkyerɛ sɛ bibi biara ɛfa papa wei ho no ɛyɛ kronkron. Bible said, be holy, for I am holy, and in all your conduct be holy. Na kyerɛ ne sɛ yɛ kronkron ɛsiane sɛ meyɛ kronkron enti wɔ niyɛ biara mu no yɛ kronkron. He didn't say in some conduct of yours. He said in all your conducts be holy. Wanka sɛ wo niyɛ ni bio wɔse ne nyinaa ne yɛ ne nyinaa mu no yɛ kronkron. You are expected to portray holiness, the custom of heaven. Enti ɛsɛ sɛ woda kronkron niyɛ adi sɛ okristoni. God doesn't want to see you living anything on it other than holiness, righteousness, and judgment. Enti Nyankopɔn ɛmpɛ sɛ obehu sɛ wobɔ abrabɔ biara gye sɛ kronkron yɛ. Bible says no other foundation can a man lay other than that which is already laid, which is Jesus Christ. Na kyerɛ ne sɛ fapem biara ni hɔ a nipa dasani betumi ayɛ gye sɛ nea Yesu Kristo adi ato hɔ. No other foundation can be laid again other than that which has been laid, which is the word of God, Jesus Christ. Enti no fapem biara ni hɔ a nipa dasani betumi ato gye sɛ nea Yesu Kristo ato no a ɛno ne asɛm no. So the foundation of our life, the foundation of our lifestyle, our culture in this world is Jesus Christ.
enti no asase we so no yen ade no se ne yebo yabrabo no ye nyina so no eno no Yesu Kristo. So as a child of God, you are to be seen in this world as Jesus Christ, the word of God. Enti se wo Nyankopon ba no esese ye hu se Yesu nseso e wa asase. You must live bodily like the word of God. Enti esese wo bo wabrabo te se Nyankopon asem no. You don't need to announce to the world that you are a Christian. Your characters will show to the world that indeed this one is the word of God. Enti ehu hia se wo be pema kasa me dem ye Kristo ni na mmomu no wabrabo no esese nipa etimi ehu. Light doesn't force itself to shine. Light doesn't force itself to glow. But what constitutes it shines to the world, and the world sees that no, this one is light. Enti kanea enha ne ho kura se obehyiren ama mansan ehu no. Nemom bra waso kanea no obia behu se kanea we. Bible says for God is light, and in him is no darkness at all. Na kyerɛ no sɛ Nyankopɔn ɛyɛ han na ne mu sum bi anim. Bible says ye are the light of the world. Na ɔsɛ yɛn ne wiase kanea. A city that is set on a hill cannot be hidden. Na kura wɔde asi mbepɔ so no ɛntimi hunta. Let your light so shine among men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Enti Nyankopɔn sɛ yɛmma yɛ kanea ɛnhyɛ wɔ nipa nyinaa anim sɛdeɛ obehu na wɔde anuonyam ama wɔgya wɔ so. Let your light so shine among men before men for them to see. Enti ma wo kanea ɛnhyerɛn ɛma nipa ehu na wɔde anuonyam so ama. So when you are seated on the fountain, the Bible says thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Enti kyerɛ no sɛ asɛm no yɛ menase kanea na ɛyɛ m'anim han. Thy word is a lamp unto my feet, and then a light unto my path. Enti asɛm no ɛyɛ menase kanea na ɛyɛ han ɛde ma me kwan. See, the thing is spontaneous when you are seated in him. When you sit on this foundation of light, you will have nothing to reflect other than light. Enti no wasa to ho sa wotini mu a wonni bibia ye Jesus sa han no. I'm not talking about the ordinary light with you. I'm talking about the custom of heaven. Enya akosi ombo kanea na ye ka ho asem na mmom no osoro de ye no. I'm talking about the character, the nature of God, holiness, righteousness. Ye ka Nyankopon su Nyankopon se ne tebia te no eno ho asem ne ye ka. The word of God is not seen. Nyankopon asem no ye hu. He said, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Wose asem no eye menase kanea na eye han so de ma me. And the foundation laid already for us to build on is Jesus Christ. Enti fapem na wato de dada no a esese esie de esisu no ene ni Yesu. That is the word of God. Na eno ne asem no. So in him we live and move and have our being is a mandate for us. Enti no ni mu ene yete ni mu ena yenya nkwa no eno eye ohye bi de ma ye. You are supposed to live in the word, move in the word, and be constituted in the word. Enti esese yetena asem no mu ne de asem no nante na eye bi biara ewo asem no mu. The church of God is built on nothing else other than Jesus Christ, which is the word of God. Enti Nyankopon asore no wansi afansi bibia so wodisi Yesu Kristo so ene asem no. So when you have a church, as a leader of the church, you are supposed to radiate and reflect the custom of the word. Enti se wo asore ana wo asore panya esese wo da sa suwe adi. He said, for my house shall be called a house of prayer. Ena okasa me fie no ebeye efie empaibo bia. Bible say your bodies are the temple of the living God. Na kyerɛ no sɛ yɛn honam we Nyankopɔn asɔre dan. You see, the habitation of God is housed or founded by righteousness and judgment. Na ɔsɛ Nyankopɔn fie no nyinasoɔ no dan no sɛ ne wasi no ɛyɛ tenene ɛne atemmuo. So the temple of God or the habitation of God is, which is our body, has to be founded on the word of God. Enti no Nyankopɔn dan no Nyankopɔn asɔre dan no a ɛyɛ nipadua no ɛsɛ sɛ yɛ ɛyɛ ade a ɛwɔ saa nyinasoɔ wei so. You see, Jesus Christ said, not all who say unto me, Lord, 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 shall enter the kingdom of heaven. Na Yesu si yɛn sɛ ɛnyɛ wɔn a ɔsɛ me Awurade no ɛna ɛbɛkɔ soro ahima mu. But he that does the will of my Father which is in heaven. Na wɔn a ɔbɛyɛ m'agya no apɛdeɛ no. For many shall say unto me, Lord, was it not in your name we prophesied? Was it not in your name we casted out devils? Was it not in your name we wrought all manner of miracles? Na dodoɔ na bɛsɛ me sɛ Awurade ɛnyɛ wo din mu ɛna ɛyɛ nsɛnkyerɛnne nyɛ ɛnyɛ wo din mu ɛna yɛ hyɛ nkɔm ɛnyɛ wo din mu ɛna yɛ san yarewa. He said, behold, I will profess unto them that depart from me, I don't know you. You worker of iniquity. Wɔse mɛpam aka kyerɛ mo sɛ momfiri mu si nkɔ menni mo mo a moyɛ nnebɔyɛfoɔ. The word of God.
nyankopɔn asɛm the foundation of God. nyankopɔn fapem no If you are not living on this foundation, you are not a child of the kingdom. na sɛ wonbɔ w'abrabɔ te sɛ nyinaso wei no a wonyɛ nyankopɔn ba If your life doesn't reflect or nor radiate the custom, the policy of heaven, you are not of the kingdom. enti sɛ w'abrabɔ no ɛnyɛ nyinasoɔ a ɛwɔ soro ahenni mu a ɛneɛ wonka ahenni no ho If you claim yourself to be a child of God, yet love the world, you are not of the kingdom. wobɔ ho safohene sɛ woyɛ nyankopɔn ba nanso no w'ani di nea wiase no ɛyɛ n'akyi no ɛneɛ wodaadaa wo ho If you claim that you are seated upon the foundation of holiness, yet the things of the world are seen in you, you are yet to be in the kingdom. na sɛ wakoma mu wofi sɛ woyɛ nyankopɔn ba nanso no nea wiase no kɔ w'ani di wiase nneɛma akyi a ɛneɛ na aka kakra Don't tell me you are a child of God when sin and its embodiment is still seen in you. enti menka nkyerɛ me sɛ woyɛ nyankopɔn ba na bɔne ayɛ sɛ wo mu ma Is the word of God seen? enti nyankopɔn asɛm no yɛhu The Jesus Christ we are professing, did he sin in the world? enti yesu no a yɛka ne ho asɛm no yɛhu no wɔ wiase wei mu When he came into this world, when did we see or hear of him sinning? enti wɔbaa saa asase wei so no da bɛn anaa berɛ bɛn ne yɛtee sɛ wɔayɛ bɔne Is he a man of sin? wɔyɛ nipa a wɔyɛ bɔne The grace he brought, Bible say of his fullness have we received grace for grace. na adom no ɔde baeɛ no a twerɛ no koraa di ho adanseɛ sɛ ne mu no a yɛnya adom no So of his fullness we have received grace. The grace he brought, was it a grace for us to sin, a license to sin? enti ne mu no yɛnya adom no saa adom no ɔde baeɛ no ɛno ɛyɛ bibi ma yɛn sɛ yɛde bɛyɛ bɔne anaa Bible says declare unto my people their abominations. enti twerɛ no sɛ pam ka kyerɛ me nkurɔfoɔ ɔmo akyiwadeɛ Rebuke them of their sinful ways. ka wɔn anim ɛne ɔbɔne When you go and tell them now, they will say Jesus Christ has died for us already. The grace has come and we are under grace. We are not under law. na sɛ wokɔka a ɔbɛka sɛ o yesu awua ma yɛn dada enti sesie no yɛhuri sɔ yesu We are under the cover and the umbrella of grace, so we can live our life anyhow. You are a liar. enti no yɛte adom no mu adom no akata yɛn so me nua woyɛ atorofo You are a liar. woyɛ ɔtorofo You don't know yet what grace is. wonnim sɛnea adom no ɛteɛ You don't know what the grace of God is all about. nyankopɔn adom no wonnim sɛnea Under ɛteɛ grace, and you are sinning, and you call yourself a child of God, you are a liar. adom no ase no woyɛ bɔne na wofrɛ ho sɛ nyankopɔn ba Bible said the grace that has appeared unto all men teaches us to say no to sin, ungodliness, unrighteousness, and worldliness. enti no adom hyɛ na kyerɛ no aseɛ no adom na yesu kristo ade ama yɛ no ɛkyerɛ yɛn sɛnea yɛbɛbɔ yɛ abrabɔ ɛwɔ tenene ɛne kronkron yɛ mu So when you are under the influence of grace, you are supposed to radiate and reflect the custom of grace. enti sɛ wote adom no ase a wabrabɔ ne wo nneyɛ nyinaa ɛsɛ sɛ ɛda saa adom no adi Understand, of his fullness have we received grace, of his fullness. enti mpɛ sɛ wote ade bi ase wɔ ha ɔsɛ ne mu no ɛna ɛnya adom no Is the fullness made of sin? enti ne mu no ɛyɛ bɔne anaa Is the fullness made of fornication and adultery? enti ne mu no ɛyɛ dwamammɔ ɛne bosonsom Is the fullness made of lies and abominations of all kinds? enti ne mu no ɛyɛ atoro ɛne akyiwadeɛ Is the fullness made of cheating and Enti- abortion? enti ne mu no ɛyɛ asisie ɛne nyinsɛyuguo Is the fullness made of clubbing, going to nightclubs and cold jams? enti ne mu no ɛno ne dance na yɛkɔ no Is the fullness made of smoking and alcoholism? enti ne mu no ɛne ne wi ntampe ɛne nsaweɛ no Is the fullness made of robbery and stealing? enti ne mu no ɛne Oh God. saa korɔ no nketenkete no Of his fullness have we received grace for grace. ne mu no ɛne ɛnya adom ne adom So the grace has come to enable us, to help us to live after the custom of this man. enti adom no abɛboa yɛn adom yɛn ama yɛtumi bɔ yɛ abrabɔ te sɛ saa papa no The grace has come to help us to reflect the nature of this man, his fullness. enti adom no aba sɛ ɛbɛboa yɛn ne yɛtumi ada saa papa wei suba no adi I don't know when men talk about, when they talk about grace, when we talk about grace, we talk about the fullness of Jesus. enti Saka. no mentumi nkyerɛ sɛ yɛka adom no a nyankopɔn adom no yɛka yesu kristo When we talk about grace,
yɛka adom a We talk about the nature of Jesus. yɛka yesu kristo We ni talk about the constitution of Jesus. yɛka yesu kristo We na talk de- about the fullness of Jesus. yesu kristo mu nipadua When no we talk about grace, yɛka adom no a we talk about the custom and the policy of heaven. yɛkasa ma ɔsoro ahyehyɛdeɛ When nyinara we talk about grace, yɛka adom no a we talk about the will of God. yɛkasa fa nyankopɔn apɛdeɛ no Jesus said, my food is to do the will of him that sent me. na yesu kristo se maduane ɛne sɛ mɛyɛ nea a ɔsoma me no Bible apɛdeɛ said in the volumes of the books, it is written of me to do thy will. enti twerɛ kronkron no sɛ ɛwɔ twerɛ no mu no ɛsɛ sɛ mɛyɛ nyankopɔn apɛdeɛ The grace of God has not come to give you license to sin. enti nyankopɔn adom no amma sɛ ɛbɛma wo krataa biara de wobɛyɛ bɔne Bakatus. The church of God is filled now with fields, abomination. na nyankopɔn asɔre no sesie no ɛfi ɛna ahyɛ mu ma akyiwadeɛ nko a And we say Jesus Christ has died for us. We are under the cover of grace. na yɛse yɛn ho sɛ yesu abɛwu ama yɛn enti yɛhyɛ Jesus n'adom ase. Christ is weeping. yesu esu Jesus Christ is weeping. yesu esu Repent from your ways. sakrafi wo tebea When you are a man of God sɛ woyɛ nyankopɔn nipa a and you are not preparing your people for the kingdom of God, you are not preparing them for heaven, then what are you doing? na sɛ wonsiesie wo nkurɔfoɔ ɛmma saa nyankopɔn ahenni no na dɛn na woyɛ What is your profit at the end of the day? enti wakatua ne dɛn If heaven has not profited from your church, enti ɔsoro ɛnya mfasode bia ɛwɔ w'asɔre mu a out of 1,000 population congregate, only 2 will go to heaven. enti wowɔ nipakuo apem na sɛ mu mmienu pɛ na bɛkɔ If you soro don't prepare them for heaven, then what are you doing on earth? wansiesie wo amfa ma ɔsoro ahenni You'll no be na dɛn na woyɛ you'll be seen in heaven as a wasted investment. Katusa. ɔsoro no ɔhwɛ wo sɛ adeɛ bi a ɛho ni mfasoɔ Jesus Christ has poured his precious blood for us so that we can radiate the custom of heaven. na yesu kristo ahwie ne mogya ade ama yɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛda ɔsoro ahenni no adi The blood that has been poured is a blood of holiness. na mogya no wɔahwie no ɛyɛ mogya Bible kronkron says he knew no sin, na twerɛ ne sɛ ɔnnim bɔne yet he was torn for our sake. nanso wɔtetee no They yɛn ti crossed him for our sake. wɔbɔ n'asɛnnua yɛn ti This is in order for us to benefit from his fullness, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya ne mu adom no so that we can partake of his fullness sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛbɛnya adom no and mu kyɛfa live after his nature na yɛtumi abɔ yɛn brabɔ te sɛ and be ɔno partakers of eternal life. na yɛanya daa nkwa no That's why he came and died. ɛno nti ɛna ɔbɛwuiɛ Of his fullness. ɛwɔ ne mu Have we received grace for grace? yɛnya adom ne adom Grace for grace. adom ne adom Grace for grace. adom ne adom People will lie to each other. yɛtwa torɔ kyerɛ yɛn ho Choir members will go and fornicate. adwontofoɔ bɛkɔ na ɔkɔbɔ adwaman They'll go and defile their tongues and their bodies. na wɔde fi aka wɔtɛkyerɛma When ne it wɔ is honam Sunday service, na kɔsida they are on the anɔpa altar as saints, holy beings. na yɛgyina platform so See, you can hide it from men. wobɛtumi ahunta nipa You cannot hide it from God. nanso yesu deɛ A day is coming. da bi ɛba Bible says God shall bring everything into judgment. nyame so biribia bɛkɔ atammuo mu With every secret thing, whether good or bad. kokoa mu nneɛma biara neɛ ɛyɛ papa anaa bɔne You can go and fornicate in your closet. wobɛtumi akɔbɔ adwaman And ɛwɔ kokoa Sunday mu service, you come and live a life of falsehood and lies. na kɔsida anɔpa woaba abɛyɛ kronkron ɛwɔ platform so God have mercy. nyankopɔn hu yɛ mmɔbɔ God have mercy. nyame hu yɛ mmɔbɔ It has been recorded. watwerɛ ato hɔ Life of hypocrisy nyatwom abrabɔ has been recorded. watwerɛ ato hɔ The grace of God nyankopɔn adom has no not come to give us license wamma amɛma yɛn biribi to defile our bodies. sɛ yɛmfa nkɔsɛe yɛn honam When you enter the church of God in the spirit today, Kappa has na sɛ wowura honhom fam nyankopɔn asɔre a is filled. ɛfi The Lord had mercy on me and took me one day. nyankopɔn hu me mmɔbɔ no ɔpagya me da koro We were moving from one temple to the other. ne yɛfiri asɔre baako kɔ He was on a chariot of fire. na wɔte ogya so And as we moved from one temple to the other, everything we saw was filled. na sɛ yɛfiri ɛdan baako mu kɔ baako so no yɛhu sɛ biribi biara yɛ fi I saw darkness in churches. na mehu sum ɛwɔ nsɔrensɔre mu Darkness, churches were now filled with darkness na asɔrensɔre esum ayɛ mu ma instead of light.
kanea. And he said, my church is dirty. My church is dirty. He can't enter his church. Na ɔse masɔre ayɛ fi Haka. masɔre ayɛ fi nti wɔntumi Because wɔn asɔre the dɛm church of God, the altars, the platform is filled with lies, abomination, seduction, Jezebel customs. na asɔre no bɔnne ahyɛ mu ma atoro ahyɛ mu ma Jezebel abrabɔ ahyɛ mu ma. The church that somebody died for. Asɔre na obi ɛde ne nkwa ato hɔ ma. He was crushed for. A ɔbɔ n'asɛnnua mu no. They broke his bones. Obubu ne nnompe mu. They torn him apart. Wɔtetew no. They divided his flesh. Wɔkyekyɛ ne mu. He was crushed. Na wɔyam no. A church he died for. Asɔre a owu mae no. A church he laid down his life for. Asɔre a ɔde ne nkwa ɛto hɔ mae So no. that at the end of the day he can benefit from his death. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obenya mfasode bi ɛwɔ ne wu So akyi no. that at the end of the day he can have some profit from the investment he made for the church. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a awieɛ no obenya mfasode bi ɛde ama adeɛ na ɔyɛɛyɛ no. It's now another thing altogether radiating coming out from the church. Ayɛ bibi foforɔ ayɛ ntumi mmɔdi. No godly incense is going to heaven again. Na ɔnyɛ obi a ɔyɛ bususunu na bɛkɔ soro. Jesus Christ is weeping for his church. Repent. Yesu esu ɛde ma n'asɔre. Osofo, repent. Ɔsɔfo sisa. Prophet, repent. Kɔmhyɛni sisa wɔyɛ. Evangelist, repent. Nyame asɛmpakani sisa Elder, wɔyɛ. repent. Asɔre panyin sisa. Deacon, repent. Deacon sisa. Witness leader, repent. Emako leader sakrawadwen. Prayer warrior, repent. Empire kunini sakra. Chorister, repent. Chorister sisa. Archbishop, repent. Bishop sisa. Apostle, repent. Ɔsomafoɔ sisa. Jesus is weeping for the church. Yesu Kristo esu ama sɔre Jesus no. is weeping for his church. Yesu esu ama n'asɔre. If you don't know, a day is coming. Sɛ wunim a dabi ɛba. He will vomit you. He will pour you to the lake of fire. Ɔbɛfew ɛde wɔto gyatanani. For you are now reflecting the foundation of his throne. Ɛsan sɛ wunda n'ahenni no adi ɛwɔ The church of God is no more built on the word of God. na Katakatus. afei deɛ asɔre no wa eni nyankopɔn nyina soɔ no so biem. Now what we have in the church is itching ears, seductive messages. Na sise nea yɛhwehwɛ wɔ asɔre mu ɛyɛ sɛ yasom keka yɛn. What the Enti people yɛpɛ want to hear, nnada. what the people want to hear, what can please and gratify their flesh and their emotions and excite their neurons is what the men of God are now preaching. Enti afei deɛ nea asɔre mu apɛ tie ne sɛ ɔbɛka biribi a ɛfa wɔn nipadua ho wɔn honam ade a ɛkɔ wɔn afa. Enti ɛno ɛna nyankopɔn asɛmpakafo ɛka ɛnɛ bi asɔre mpanyinfoɔ. So that when you are preaching, they will stand and be clapping their hands. Oh, so for behold, you preach on, preach on. Enti no woka nyankopɔn asɛm na ɛyɛ ɔmo de na ɔmo bɔ ɔmo nsɛm si hɔ ne so bie ma yɛ si hɔ mi so bie ma yɛ. Oh, the grace of God. Nyankopɔn adom no. The grace of God. Nyame adom no. Was it for this reason that the grace has been released? Enti wenti ɛna adom no ohwie ma yɛ ana. Was it for this reason that the blood has been shed for us? Enti wenti ɛna mogya no ohwie gu yɛ. A day is coming. Dabi ɛba. If you don't repent, Sɛ wɔn sakra. the judgment of God Atemmuo no nyankopɔn cannot be atemmuo no. escaped. Wotumi mfiri You mu. can never dodge it. Wotumi nwane. He is seated upon righteousness and judgment. Wɔte kronkron ɛne atemmuo so. This one custom of him. Ɛno no n'adeyɛ no. If you don't repent, Sɛ wɔn sakra. he will judge you. Ɔbɛbu atɛn. He will punish you. Ɔbɛtwe aso. You see, nobody can drink of the cup of the Lord's wrath. Obiara ni hɔ a obetumi anom nyankopɔn abufuohye. Please Kuruwa repent. no. Sakra. Repent. Sakra. Repent. Sakra. Repent. Sakra. When you pass by the stores of Christians, Na sɛ wotwitwam ɛwɔ shop a akristofoɔ ɛyɛ akristofoɔ deɛ a. what you hear is secular songs, worldly songs. Nea wote ne ewiase nnwom. Wiase nnwom. Is that what the foundation of God radiates? Ɛno ne nyankopɔn fapem no ɛno ɛna kyerɛ. Go to their bedrooms. It's uncleanness, abomination. Kɔ wɔn dam na kɔhɛ akyiwadeɛ nneɛma ɛnteɛ. Is that what the foundation of God radiates and reflects? Ɛno ne nyankopɔn nyina soɔ no anaa. Husbands and wives are fighting in their marriages. Na okunu no wɔ yere ɛko ɛwɔ awareɛ mu. Is that what the foundation of God, the word of God tells us to do? Saa na nyinasoɔ no nyankopɔn fapem no saa na kyerɛ sɛ yɛnyɛ. People are on the streets seducing the world. Na nkurɔfo bebree ne na mmɔnten so a wɔgyegye wiase Is no. that what the word of God tells us to do? Na
ɛno na Nyankopɔn asɛm no kyerɛ sɛ yɛnya ana. Please repent. Mepacho sakra. Repent. Sakra. A day is coming. Ɛda bi ɛba. A day is coming. Ɛda bi ɛba. If you are not a custom and a slave Na sɛ wonya akoa and a captive of his will, ɛmfa mma Nyankopɔn apɛdeɛ no heaven will vomit you. a, ɔsoro ɛbɛfe wo ato fam. Heaven will vomit you. Ɔsoro ɛbɛfe wo ato You fam. will be casted to the lake of fire. Ɔbɛtwa wo ɛde wo ato ogyata n'anim. You will be casted to the lake of fire. Ɔbɛtwa wo de wo ato ogyata n'anim. Repent. Sakra. Repent. Sakra. The death of Christ Jesus. Nyankopɔn wuo no, He wants to profit from it. He wants to gain a profit from it. ɔpɛ sɛ ɔnya so mfasoɔ. It's for our own benefit. Ɛyɛ yɛn ankasa yɛn mfasoɔ nti. Please repent. Enti sakra. For time's sake, I will end here. Enti yɛbrɛ nti no yɛde bɛso ha. But I want to pray with you now. Nanso no mpɛ sɛ me no bɔ mpaeɛ sɛsi a, Wherever you are, baabi biara a wɔwɔ no, I've seen so many people in bondages. mahu sɛ nkurɔfo bebree hyehyɛ suma bi ase. People are professing Christ, yet in bondage, in slavery. Nkurɔfo ɛbɔ Yesu din nanso no wɔhyɛ tebea bi ase. They are in yokes. Wɔwɔ konnua bi. They are under demonic covers and sieges Na wɔhyɛ nhumfi ase because of sin. ɛnam bɔne nti. Because they have departed from the foundation of God. Ɛsiane sɛ wɔatwe wɔn ho afiri Nyankopɔn nnyinasoɔ no So the enemy came for their lives. Enti no ɔtamfo no abɛfa w'abrabɔ. The enemy came for their souls. Ɔtamfo no abɛfa wɔn kra. The enemy has come for their destiny. Ɔtamfo no abɛfa wɔn hyɛberɛ. Their health is now under covers of demonic gates. W'apɔmuden mpo sesei no ɛwɔ ɔtamfo no mfɛnsena no. Please, wherever you are, Baabi biara a wowɔ no, in case you've lost position from the kingdom of God sɛ woayera wo gyinabea ɛwɔ Nyankopɔn ahenni no and you mu a, want to rededicate your life to Him, na wopɛ sɛ wosade wo ho ma no bia mu a, you want to give your life to Jesus wopɛ sɛ wode w'abrabɔ ɛma Yesu Kristo, and be a partaker of the eternal life of God na wonya daa nkwa no mu kyɛfa deɛ a, so that you can inherit eternal life. Eternal life. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya daa nkwa wo mu a, Please repeat after me. mepatwɔ ka di m'akyi. Say, Lord Jesus, Ka sɛ Awurade Yesu, I am a sinner, meyɛ adebɔnyɛni for I have sinned against you. na mayɛ bɔne atia wo. I have admitted my ways. Magye atom sɛ Have mercy upon me, Lord Jesus. Awurade hu me mmɔbɔ. Forgive me of all my sins. Fa me mfomso nyinaa kyɛ me. Wash me with your precious blood. Fa wo ɔdehye mogya kronkron no wohoro me ho. Delete my name from the book of hell Pepa me din firi ogyatana mu and rewrite my name in the book of life. na sa twerɛ me din ɛwɔ nkwa nwoma no mu. Help me to worship you. Boa me na mentimi nsom wo. Thank you, Lord Jesus. Meda wo ase Yesu. In the name of Jesus. ɛwɔ Yesu din mu. I want to pray with you. Mɛsɛ me na wobɔ mpaeɛ. Wherever you are, please put your hand on your radio sets. Baabi biara wɔ biara fa wo nsa to wo kasa fidie no so. The power of God is ready to touch you now. Nyankopɔn tumi no ayɛ krado sɛ ɔde ne nsa bɛka wo. The power of God is ready to deliver you. Nyankopɔn tumi no ayɛ krado sɛ ɔbɛgye wo. I'm seeing people in bondage. I'm seeing people having sex with unclean things. Mehu sɛ nkurɔfo bebree hyɛ osum ase na mehu sɛ nkurɔfo bebree ne huhufi ɛda. Bondage of immorality, spiritual marriage. Na honhom mu awareɛ. Come on, wherever you are, in the name of Jesus. Baabi biara wɔ ɛwɔ Yesu din mu. I command every yoke upon your soul broken in the name of Jesus. Na mehyɛ sɛ konnua biara ɛda wo so no ɛmbubu wɔ Yesu I din mu. lose fire upon every bondage under which you are now in the name of Jesus. Na kodoɔ biase bi a wɔ bia meyi ɔsoro I gya ɛde gu so. command every kingdom of dogs fighting your soul. Wherever your soul is in the kingdom of dogs, come on, let there be deliverance to your soul now in the name of Jesus. Na kraman ase bia wɔhyɛ biara baabi biara wɔde wo honhom wo kra akɔhyɛ biara ɛwɔ Yesu din mu mepae fa ho gye ɛde ma wo. Holy Ghost, set them loose now. Honhom kronkron gye wɔn sisi a. Deliver them from the prisons. Yi wɔn firi nnadeafie Set sisi them a. free from the cages. Yi wɔn firi baabi a wɔwɔ biara Lose sisi their a. souls from the curse. Yi wɔn wo kra sisi a. I command the burdens broken in the name of Jesus. Na asodie biara da wɔn so biara no. Thou sayest the Lord, and it shall come to pass.
sɛnea Nyankopɔn ɛse no na That ɛbɛba so his yokes on your neck shall be broken, na wɔse kɔnnua bi a ɛhyɛ wo kɔn bia no and his ɛbɛbubu burden on your shoulders shall be removed. na asudie bi a ɛda wɔ ɔbɛte so I bia bɛbubu command in the name of Jesus now, hyɛ ɛwɔ Holy Ghost. Yesu Kristo din mu every sisi a yoke on your neck be broken. kɔnnua bi a ɛda wo kɔn bia no ɛbubu wɔ Yesu din mu. You are a man, you are a slave to alcoholism. Woyɛ agya a wode wohyɛ nsaweɛ ase. I command now in the name of Jesus, Mehyɛ wo sisi a wɔ be loosed and be free. megye wo ɛwɔ Yesu din mu. In the name of Jesus, Ɛwɔ Yesu I Kristo command din the yoke of alcoholism over you broken now. Be free. mu. Nsaweɛ kɔnnua biara ɛmubu wɔ Yesu din mu. In the name of Jesus, Ɛwɔ Yesu din mu. receive peace in your marriage. Nyasomdue ɛwɔ awareɛ mu. Receive peace in your life. Nyasomdue ɛwɔ abrabɔ mu. Receive peace into your soul. Nyabrabɔ ma wo kra. May the power of light apprehend you now. Ma ɔhan tumi no Kapa. ɛsɔ mu sisi a Let the chains fall in the name of Jesus. ɔsɔnkɔnsɔn bi ɛda wɔn no ɛntingu. Holy Ghost, set them loose. Honhom Kronkron gye wo. I command the snake set on fire. Mehyɛ ɔwɔ biara ɛwɔ I ɔgya mu. command the dragon out of your lives in the name of Jesus. Ɛwɔ Yesu din mu. Receive the thoughts of God Nyankopɔn nsa no nka wo. in Jesus' name. Ɛwɔ Yesu din mu. If you want to call us, I'm left with just 2 minutes. Call us now 0248 Na akasema mmienu pɛ frɛ. 44 44 77 77 11 11 0248 0248 44 44 77 77 11 11. Wobɛtumi afrɛ sisi a akasema mmienu pɛ. or 0507 Anaa 0507 62 62 50 50 25. 25. The foundation of God. Nyankopɔn fapem. The foundation of God. Nyankopɔn fapem. Those who are wanted in heaven Wɔn a wɔhwehwɛ wɔn wɔ soro no are the ones that